Okay, a very good morning to 5 Elite. So today is 4th of August, Wednesday. Start our lessons today. So this morning we still continue question number 9, set 1, paper 2, Saspadia, questions number 9 for the section A. For the section A. This question is about the matrix. We have learned matrix in Form 5 chapter 2, is it? Form 5 chapter 2. Okay, matrix. Okay. Table 3 shows two types of vests by the Azliza and Deva at the flower shop. Okay. Okay, so the table are given. Sir, Yeah. Rooney said he can open the link. He cannot open the link. Rooney already come in more. Okay. Yeah, already. So we continue. Di samping kita tunggu masuk lah. Okay, so if we look at the table, Azliza versus number of small is 5, total payment 37 ringgit. Diva 4 large vessels, 1 small vessels, and total 27 ringgit 80 cent. So first of all, we need to let, okay, you need to write let, because you are not given the variable, so you need to give the variable here. You need to give the variable here. Okay, wait. Okay, so you need to give the variable here to represent two variable. We have two variable here. What is the x? X is the price. Okay, you write down the price. Saya dapati ramai tak tulis ini ya. The price of ada yang tulis ada yang tak tulis. Okay, the price of a large vest, pasu besar, diwakili, and then the y we represent by the price of a small vest. Okay, large and small. You can use other than S and Y lah. You can use A, B, P, Q, M, N, H, K, up to you lah. Okay, but normally we use the S, Y lah. Okay, so first equations. First equation we can write here is Azliza. You look at the Azliza, 3, 5, 37 ringgit, right? So 3x plus 5y equals to 37 ringgit. No need unit, RM tak perlu. RM tidak perlu, no need. And then the second equation come from siapa? Diva, 4 large vests and 1 small vest, 4x, 1 small, 1. We no need to write the 1y, so only y only enough. Equals to 27.80. Kalau macam ini 0.00 juga lah untuk 37. Okay, so this is first equations and also for second equation. Okay, first equation and second equation. Okay, so you can actually we have we can solve by using eliminations method, substitutions method, right? But here, because the question say using the matrix method, so we only can use matrix method to solve. If you use other than matrix method, no marks given. No marks given. So make sure that you understand this. Joseph ada di sini.
Joseph, no yet come in. Siapa yang sudah left tadi? Ada seorang Rosiana kah? Mungkin line dia tak bagus. Rosiana, it's okay. We continue. Okay, Clarissa. Okay. Okay. Okay, good. Okay, so after we write down the equations, this is a hot questions. Normally, matrix question is hot questions. Okay, so we try to convert into matrix method. One bracket, two bracket, and then equal to third bracket. Saya dapati ada pelajar tidak boleh buat ini ya. Jadi pastikan ini mesti keluar. Paper 2 mesti keluar. Matrix. Okay, so we first matrix we put 3 number only 3 5 3 5 4 1 3 5 4 1, and then the variable is x and y for the second bracket, and equal to the last bracket we put 37 27.8. Okay, 0.80 lah tapi saya tak you tulis 80 lah. Okay, so this is ini ada markah, we have a marks here. Okay, so after we do this we try to saya ingatkah kita selesai guna matrix inverse matrix. Okay, so this is SY equals to the formula is 1 over AD minus BC, right? AD minus BC, and then bracket D upward, A going down, and then the B and C we still maintain the same location, but we put negative. Means that if the B is positive, it will become negative, but if it is positive, negative, kalau dia negatif dia balik ke positif, terbalik lah. Dia adalah opposite side. And then jangan lupa di belakang ada 37 and 27.80. Okay. Ini ramai ada yang juga tidak tulis di belakang. Okay. So baru kita mula selesai. So this is A, this is B, this is C, this is D. Tahniah kepada pelajar yang boleh jawab dengan baik soalan ini. Maka dia besar. Okay. 1 over A times D, 3 times 1 minus B times C ini dia taraf silang lah. 5 times 4, terbalik tak boleh, maksud saya 5 taraf 4 tolak 3 taraf 1 itu tak boleh. Dia mesti A taraf D dulu. So 5 times 4. Okay, and then inside the matrix we need to do some changes. 1 naik atas, 3 turun bawah, 3 1 dengan 3 terbalik A dan D. And then BC still maintain the same 5 and 4, but 5 to become negative 5, 4 to become negative 4. Okay, and then multiply by 37 and 27.80. Okay, so we continue. This is 1 over 13. Ini bagaimana nak darab? Ada sesiapa masih ingat ke? Are you still remember how to do the multiplication involve two matrices? Okay. So we do it now. First row times first column. Okay. Tidak. Okay. First row, first column. Okay, jadi this one with 37 plus, mesti plus formula dia. Negative 5 times 27 ringgit 80 sen. Ini saya tak cukup, nanti awak besarkan dia punya kurungan. Mana? Kita buat betul-betul. Okay. Kalau tidak nanti awak mesti ikut cara yang salah. Okay Okay, after this
Okay, and then second row, first column. Okay, negative 4 times 37 plus 3 times 27.80. Okay, and then you can use your calculator. Am I right? So say I continue here. So you will get 1 over negative 17. Okay, inside here we will get apa ini ya? Negative 102, and then another one is negative 64.8. Is it correct? Okay, awas semak. Tolong buat pembetulan terus guna kamera lah, guna kamera. Okay, and then you will get the final answer. You kena langkah demi langkah buat macam ini ya. Okay, you will get 6 and 3.8. 6 and 3.8. Finally, the value of x equals to, kena tulis keluar, jangan biar jawapan dalam kurungan. Itu bukan jawapan akhir kita. So x equals to 6 means that vest 6 ringgit. And then small vest 3 ringgit 80 sen. Okay, kalau you nak, ini pun boleh lah, 6.00, up to you lah. So ini 5 markah keseluruhan dia. Markah yang agak besar lah di bahagian A ya. Kalau ini satu soalan you tak jawab, 5 markah sudah hilang. Questions number 9. So you do the corrections. Boleh ya? Okay. We have a student ask, if we use other method but correct answer, no marks, 0 marks. Because this question mentioned we need to use matrix method. Maksudnya selain daripada kaedah matrix, all the other method will not accept. 0 marks kalau awak guna kaedah lain, walaupun jawapan betul. You guna kaedah penghapusan ke, penggantian ke, ataupun kaedah cuba jaya ke, semua tidak ada markah. Mesti guna matrix sebab soalan ada mention. Kalau soalan tak mention, yes, you can use any method. But this question, you are mentioned to use matrix method. Diana? Still in matrix, but use the can you show the answer to me? Maybe you can take the photo now and then send it to me. So kita boleh terus kita letak dalam sini untuk bincang soalan yang bagus. Tapi awak share you punya tab. You just share. Dayan? Okay yang lain? Yang lain ada soalan ke? Boleh faham ke? Nazim Nazim, let me know tomorrow lah. Can Okay. Okay, thank you. Okay, alright. So sekarang saya stop dulu sekejap. Kita pergi ke jawapan kawan kita. Dia tanya tentang ini ya. So tengok kepada itu screen kita. Okay. Boleh nampak semua? Boleh jawab saya kah? Halo? Boleh nampak jawapan boleh ini nampak. kan? Boleh ya? Okay ya. So ini ialah okay. I understand. Okay, you tengok cursor saya. Okay, tengok cursor saya Dayang.
Awak punya kesilapan di sini ialah you tengok ini. Awak tidak tulis 37 and 27.8. Ini tak boleh. Dia mesti satu persamaan yang lengkap, dia ada di 37 and 27.8 di belakang dia. Walaupun you buat ini, kemudian paruh darab. Kalau you buat macam ini, betul awak punya cara betul. Tetapi sini, awak nampak ini 37, 27.8 tidak ada. Mesti tulis di belakang. Ini cara boleh. Dia maksudnya dia darab pecahan itu kepada dulu, lepas itu baru darab 28 point. This is correct. Yang saya nak mention ialah 37 and 27.8 kena ikut di belakang. Mesti ikut di belakang. Kalau tak ikut itu nanti tidak ada markah. Okay, thank you for the sharing, Dayan. It's okay. Your answer is correct. Okay, large vest 6 ringgit, small vest is 3 ringgit 80 cent. Okay, very good. Alright, okay. Okay, so we continue. Mana dah? Okay, so we continue. This morning, Alia still cannot write. Okay, and then siapa lagi tadi? Joseph tak jumpa. Saya tidak tahulah kenapa dia tak beritahu saya. And then yang satu lagi ialah Wong tidak ada. Okay. Alright, question number 10. Okay, this question is very actually not difficult lah, not very easy but not difficult. Probability form 4. Diagram 5 shows 4 letter cards in the box A and 3 number cards in box B. If we have 2 boxes, that is very easy. You can do using table, and then you can list out all the outcome using table or another one table atau tree diagram. Either one, tree diagram, up to you lah. Okay. Saya nampak ada yang buat tree diagram, cantik dia lah dia buat, and then satu lagi ada yang buat table, up to you. Ataupun you tak buat table, tak buat tree diagram, is okay. A card is chosen at the random from each box. List the sample space. Okay, so next and 1, 2, 3. Okay, so actually is sample space. X huruf besar, sample space. Okay, bracket N 1 and 2, okay, and 3, and then we go to E1, E2, E3, and then we go to next X1, also X1, X2, X3, and then is T1, T2, and T3. Okay, okay. And all the sample space is 12. Okay, so nanti cari kebaran kalian mesti per 12. Number of sample space 12. Ada 12 pasang. Okay, B1 calculate the probability that a letter XN punya syarat. Mesti ikut dia punya syarat. Kita mesti mula dengan, bukan mula lah. Dia mesti huruf X, kemudian odd number are chosen. Odd number means 1 and 3 lah. Okay, so N means must. The pair must have a X or odd number. Pair X or odd number, so this is S1 and S3 lah, right? Okay, so you can write down, list down first. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72, S73, S74, S75, S76, S77, S78, S79, S80, S81, S82, S83, S84, S85, S86, S87, S88, S89, S90, S91, S92, S93, S94, S95, S96, S97, S98, S99, S100, S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110, S111, S112, S113, S114, S115, S116, S117
and then S3. Okay, tutup. Okay, and then find the probability. Okay. Probability equals to how many here? 1 and 2, right? 2 over 12. Answer should be 1 over 6. 1 over 6. Some of the students use another method like this. First letter is 1 over 4 times the second odd number is 2 over 3, is it? Yes, you are correct. This one also can. Okay, boleh juga. Sama. Okay. Joseph ada masuk ke? Okay. All right. So this is answer for B1. Okay. Now we go to B2. To B2. The question asks a consonant and another time and even number are not chosen together. Consonant and even number. Okay, so maybe we can find the consonant and even number first. Consonant and even number. So which pair is a consonant and even number? N2, is it? N2. Consonant. And then T2. T2. Kejap. Consonant and even number are not chosen together. Okay, we go back to the sample space. Kalau dia kata konsonan dan nombor genap tidak dipilih bersama. Maksudnya kalau ada konsonan tak boleh ada nombor genap. Maksudnya mesti nombor ganjil lah kan. Kenapa saya bagi orang salah ini? Ini tidak. 1, 2. Sekejap. Konsonan. Kalau dia nombor genap, kita pilih E1, E3 lah. Sekejap. E1 boleh pilih kah? Konsonan nombor genap tak boleh bersama. E is vocal.
Konsonan ini tak boleh lah. 1, 2, mana lagi? 3, huruf konsonan nombor genap tidak pilih-pilih. Okay, 4, 5. Okay, ya. So yang tidak boleh pilih bersama kalau dia konsonan nombor genap tak boleh. Konsonan nombor genap tak boleh ya. Maksudnya sebaliknya ialah satu lagi ialah kalau dia vokal tidak boleh sama dengan odd number. Itu maksud dia. Sebab consonant and even number are not chosen together means dia punya vocal and odd number also cannot be together. Okay, so E1 and E3 also cannot be accepted. Okay, E1 and E3 also cannot be accepted. So we have 1, 2, 3, 4, 5. So you can list down N, E1, E3. So ini salah. Okay, ada 5 awak kena senarai ya. 5. Tapi jawapan dia 7. Kenapa macam ini lah? Not chosen together. Ini 5 tidak dipilih. So yang kita pilih ialah okay. N1, N3, E2, X1, X3, T1, T3. We have 7. We have 7 here. So 7 over 12. The probability. We have 7 pair here. We can choose N1, N3, 2. Sebab dia hanya kata konsonan dan kalau vokal dengan konsonan boleh ya. Okay, E2, X1, X3, T1, T3. E3 tak boleh ya sebab maksud di sini kalau konsonan dan even number tak boleh. Dengan kata lain dia juga maksud vokal dan odd number pun tidak boleh. So kita kena tolak E1, E3. So semuanya ada 7/12, 7 over 12. Sebab some of the student do 9 over 12. Okay, so you jawab. Okay, 7 over, answer should be 7 over 12. Mungkin kalau guna cara ini dia tidak berapa nampak lah. Ataupun kita boleh guna cara ini juga, macam B1 tadi kita buat kiraan. Kalau dua itu konsonan dan genap tidak boleh bersama, maksudnya dia boleh konsonan bersama dengan odd number. Vokal bersama dengan even number. Ya, so ini 2. So kalau konsonan 3 over 4. Odd number pada 3 kad itu ada 2 kad ialah odd number 1 and 3 ya. Okay. Or ialah tambah. Vocal 1 over 4. Even number 1 over 3. Okay. Okay, so you will get 7 over 12 also. Okay, pun boleh ya guna cara ini. Okay,
consonant and odd number ataupun vocal and event number. Yalah, dengan kata lain, kalau dia adalah vocal dengan odd, tak boleh tu. Okay, okay, last questions for this morning. Question 11. Question 11. Sudahkah semua? Ada soalan nak tanya? Any question you want to ask, Gloria? Any questions, Gloria? No. No. Okay, Shafika. Hello, Shafika. Nazim? No. Evelyn? No. No. Okay, Nazim jangan lupa maklum saya esok lah. Kalau boleh esok mesti maklum saya lah. Jumaat punya waktu kita sama ada Google Meet boleh dijalankan atau tidak masa dia. Kalau tak boleh nanti beritahu saya lah. Kita mungkin aturkan masa lain lah. Thank you Nazim. Okay, Clarissa okay Dayan? Okay. Alright, thank you. Okay, question 11. This is B already send in the section B lah. Okay, so question number 15 no need to answer first because that is a pemodelan modeling mathematics itu belum kita belajar tajuk itu iaitu chapter 8 form 5 Actually section B you need to answer all the questions. We have 5 questions we need to answer all. That's why yesterday when I marked 36 only but not 45 because question 15 is 9 marks. Itu kita tak jawab. So saya bagi 36. Nanti saya akan semak semua, saya kira semua maka saya akan paparkan berapa maka untuk awak punya set 1. Paper 1, paper 2 semua sekali and then grade sekali lah supaya kita nak berapa banyak yang boleh awak jawab lah dan berapa grade, di mana grade awak sekarang Mr. Suman bought a fire insurance for his shop which had an insurable value 760,000. The fire insurance policy bought has a core insurance. I still remember what is a core insurance provision to ensure 85% of its insurable value. Maksudnya 85% maksudnya ialah company insurance company only compensation 85%, 15% you need to pay yourself. Okay, and deductible 4,000. Deductible 4,000 maksudnya sebelum Mr. Suman's shop suffer a loss of 180,000. Kebakaran itu menyebabkan kedai dia merugi mengalami kerugian 180,000. Okay, A1. Calculate the amount of compensation that Mr. Suman will receive. Berapa yang dia boleh terima if he insure his shop at the amount of required insurance. Dia beli jumlah yang harus dibeli. Kalau harus dibeli, okay dia macam ini amount of compensation okay equals to 1. Dia rugi berapa? Dia rugi 180,000 kan? So dia dapat 180,000 pampasang. But dia kena minus deductible. Mesti minus deductible for 4,000 So you will get RM 17,600. So dia akan mendapat 26,000 pampasang. 176,000 pampasang. Dia bayar dia beli insurans sepenuhnya 760,000. So kalau dia beli penuh, yes, dia akan dapat 176,000. 4,000 bayar sendiri. Itu tidak tipe. Okay so ini 2 markah, 2 marks. You know 80,000, 104,000, 1 marks, and then 170. 2 marks. And then we go to number 2. Calculate the compensation Mr. Suman will receive with sum. Dia punya sum of 500,000.
Dia sepatutnya beli 760,000 tapi dia tak. Dia hanya beli 500,000 lah, dia tak beli penuh. And then dia akan diberikan core insurance penalty. Okay, berapa core insurance penalty? Okay So saya buat di sini lah Okay, ini nombor 2 lah supaya saya luang lebih besar. Okay, first of all, amount of require insurance okay, dia 85% kan, 85%. Okay, darab dengan 700 yang sepatutnya 760,000 So amount yang diperlukan RM ini yang dia perlu 646,000. Dia sepatutnya dia kena beli inilah lepas 85% ini insurans ya. So kita perlu kira lah amount of compensation, pampasan yang boleh dia dapat. Amount of compensation. Awak boleh rujuk kepada buku rujukan ataupun buku nota ataupun kita punya nota. Satu lagi buku kerja. Compensation SATIO. So this is RM 500,000 ini yang dia beli dia beli kurang. Tetapi sepatutnya dia kena beli RM 646 yang baru kita cari ini ini yang sepatutnya dia beli tapi dia hanya beli 500,000. So darab dengan kerugian dia. Kerugian dia 180,000. Okay, tapi dia kena minus minus apa? Minus tidak tipe. Tidak tipe 4,000. Okay, 4,000. So dia akan dapat amount of compensation is 135,318.89. Ada pelajar yang memang kira betul lah Tania. Okay, so finally ini bukan core insurance penalty. Core insurance penalty. Okay, penalty. Okay, ini ialah jumlah kerugian 180,000. Okay, minus dia punya pasang yang dia dapat 135,338.89. Tapi dia kenapa ini dia salah kalau awak buat macam ini. Awak kena tambah balik 4,000 ringgit. Sini tidak tipe kena tambah balik. Sebab di sini sudah ditolak kan, dia kena tambah balik. Itu core insurance kena tambah balik. You tengok nota contoh kita memang ada buat macam ini Patutlah ada yang salah di sinilah. Dia buat 44,000. Actually the answer is 40,000. Dia punya penalty 40,681 ringgit 11 sen. Okay, so itu yang dia dapat. Okay bolehkah saya kecilkan sikit? Kecil lagi. Okay, ini A2 dia langkah panjang sikit. So ini 4 markah, 4 marks. 4 marks So kepada yang salah sila catatkan buat pembetulan terus Okay. So finally the answer for the B calculate the amount of compensation received if he insured the short at a sum of 620,000. 620,000
and his shop suffer a total loss. Okay. Insurance 620,000. 620,000. Okay ya, saya buat di mana? Play ni ya. Okay. So B ya. Okay. So dia punya amount of pembahasan compensation. Okay, is 620,000. Tidak tipe 4,000. 4,000 Okay, 4,000. So you akan dapat buku contoh kita pernah bincang 616,000. 2 marks, 1 marks and 1 marks. 2 marks. So this is B, the section B ya. The section B. Can or not? Boleh faham kah? Okay, mungkin awak tanya, cikgu, tadi cikgu kata amount of required is 6,000 kan? Okay. Tapi dia hanya beli 620,000 belum sampai 646,000. Kenapa ini tidak perlu per 646,000 taraf 100 kerugian dan sebagainya kan? Kenapa tidak perlu kenapa tidak perlu? Because this is total loss. Total loss. Mas semua total loss, ada perkataan total loss. Kalau total perlu buat macam itu, terus minus tidak tipe, and then dia akan dapat pembahasan yang ini. Okay, sebab dia punya kedai habis, memang hangus lah, tinggal tepu saja. Jadi dia memang claim total loss. Jadi dia layak claim semua, walaupun dia punya insurans hanya beli sampai 620,000. Okay, tapi sebenarnya dia rugi. Dia punya kedai boleh bernilai 760,000. Dia hanya membeli insurans 600. Dia anggap kedai dia hanya bernilai 620,000. Sebenarnya dia rugi. Lapor dia beli insurans 760,000. Dia akan 760,000 minus 4,000. Dia akan dapat 754,000. Tapi ini sekarang dia hanya dapat 616,000 lah. Okay ya. So total loss, perkataan total loss total loss. Okay. Boleh ya? Halo. Boleh. Boleh ya? Okay. So kepada murid yang belum hantar section C, hantar hari ini ya. Sebab saya nak habiskan pengimakan sampai section C untuk jumlahkan semua markah. Dan untuk Jumaat ini, this Friday, we will discuss the section B, question 12, 13, 14, and section C, question 16 or 17, either one. Kalau sempat, dua-dua. Minggu ini saya nak habiskan. So minggu depan, we will go to Pelangi ya. Satu lagi buku, Pelangi Set 1, Paper 1. Pelangi set 1 paper. So you can start to send in section C untuk set ini ya. And then also if you already finished Pelangi set 1 paper 1, you can send in to me. Okay ya. So next Tuesday we will go to discussion for Pelangi set 1 paper 1. Set 1 paper 1. And then you follow by set 1 paper 2 lah. Okay ya. Boleh ya. Okay, kalau boleh tak ada soalan, 5 Elite, we stop here today and see you on Friday. Thank you. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Thank you, sir.